Hello, to the hello, husband. hello, hello, Oh, everybody. hello. Hi, hi. We welcome Auntie Flo. Chokwadi, thank you so much, guys, for prayers. I can see that she's looking. Vari kutarisika zvakanaka fani nhasi vari kuratidza kuti aiwa pane marimwe pane musi wandataura nemi when I talked she was really feeling low and really ill actually. But tinotenda neminamato yenyu toda Yeah. kukukwadzisai nhasi ndichifara maona ndiri kusekerera chaizvo nokuti tete Floyd hiye ndio Yeah. mananzwa kuve on fire ndakanga ndinoita sei ndega ndega. So tete Floyd ndinokugamuchirai nhasi and I'm so Yeah, happy my to have time. you. Thank you Moresai for vanhu all the vedu prayers. tisati tatanga zvedu. And thank you for all the prayers, guys. My time. Tunagona kuya nasi kuna Antiquary. Then I also missed the Wednesday. I should say, imagine that I wish I was there. But thank you so much. Tunakwanisa kuya nasi. Okay, saka nhasi nokuti ndajaira tete Flo vangu saka mazoita tingotsvaga tingomhorosana nekunamatirana nokurwara handichambo tazonatsofunga matopic but nachitaura navo just before we came here tipinda mustudio pane nyaya yakaitika ndichidhiraivha mukudhiraivha umu so ndachingoifungawo kuti ndoda kumbobvunzana madzimai kuti nana vanasisi vanamai kana shamwari tida kutaura nezvokuti ukaona munhu waunoziva chaizvo wehama yako ari kuve negirlfriend or something, how would you tell your friend kuti kana kuti hama yako ingave cousin kana sister yako kuti ndaona bankuru ndaona murume wako ndakamaona ana nhingi, would you tell them what or would you keep it nezuro? Inini hangu I've never told anyone because ndowanzofila kuti semunhu ndiri single wandikutaurira kana ari akaroorwa anofunga kuti chiineni, pamwe anofunga kuti ndikuda kuita zvemajerasi, pamwe anoda kufunga kuti ndikuda kuita vaparadzanisa kufanana nemusingleton here. Saka indoenda pamwe handimbotauri mwoyo unenge uchirwadza dendataura unokutoteerera kuti ndinofunga vanhu vakutotaura zvinotori nekafuture mukati. Saka nezuro ndakatakura this couple vari muma50s. I'm telling you, the guy was like a horny he got. They were kissing. Achingoramba achibvunza mukadzi, and this woman was saying, you know, the way you're behaving today, you might not have some tonight. Because you guys, I'm a woman, I'm a lady sitting here. Ndokumbira kuti mundirespect and pfekai mask is on. Vaikisana ndikati pfekai mamask on. And indofunga kuti vanhu vanodanana, you know. Then, unfortunately, the guy left his phone in the car. And then kuma AM ndakutotakura, I think kuma 4 AM, that's when the first call yapinda. I think this woman now was looking for this guy. Ipartner yake ndobva yadairwa nepassenger kanzi afoni yenyu iri muno yasara mumotikari muuber inasati muzati masara foni ndomba foni yauya bva ndapuwa foni yandikati anyway vataura izvanza hana, so she never found until 6 ndakuda kutosira ndirare mandasvika kumba ndomba foni yarira futi that lady phone kanzi handini Suzy, you've got a phone. Nditaxi driver ndikati kanzi ndepasina yangu haina kudzoka kumba. Murungu varungu andikutaura this guy is a German tour guy. Ndozvaazondikudza ndakubvunza kuti munhu wacho akaita sei asiya mota anonzani because ndatakura vanhu vakafira ndei over the night. Mundikudze zita maybe I will remember kanzi he was coming from Swakati, a muso guy ane ponytail and so on. Ndati the he-goat was very rampant kumashuoko. Ndati yo ndakuita mala haya here muno zvaisimboitika kudhara nevadiki but inoone chembere dzakadaro kuma50 anyway hatisi chembere. So ndikati okay, I dropped him kwakadai kanzi saka mupenyu hake, you know, you can see the relief in the voice yemukadzi asingazi baba vangu ari kutofara, baba vangu ari kufara. Ndasadza kana kutaura this lady kuti I dropped him with a lady somewhere in Hope and so because handina kujaira antiflow zvokuti unotaura munhu ndamuona because ndakaona vanhu wandikutaurira kana achitrasta murume wake stereki and so forth, iwewe ndiwakutoparadzanisa ukama neshamwari yako. Saka ndabvunza vanhu kunze uko hamene vandiflow kanzi vambokuitirai kuti unoenda here kunotaurira munhu. I've had situations before neshamwari, but nyaya yangu yekuti ndava kuti ndisina murume, it's so difficult for me kuti nditaurire shamwari yangu kuti ndaona murume wako. But ukazomuudza kuti mukadzi ndakatombomuona naye last imwe nguva sindakatya kukutaurira, ndino kuti anoparadzanisa kuti ukama newe nokuti hauti shamwari yangu dero shamwari yako but would you tell it to your shamwari yako? I think in my situations acho anonetsa and sezvamataura kuti kana uri single kuti utaure vanhu vero vanonga vane kanhu kake kuti ari single saka
maybe aruda kuti, and there's actually a case yakaitika, my brother, his friend akati achitaura neumwe munhu, and then munhu achitaura kuti ningi ari kuenda kunoroora soon, but anotova neumwe musikana ari kugara naye kumba akaitisa asingatambozivi musikana wacho kuti. So my friend then the lady then said, realized who it was, so then decided to tell the girl, but musikana akazota kuconfronta mukomana akapika kuti aziri. Saka now she was doubting the person who told her. Maybe ari kunyepa because murume wacho akati change akadaro. Saka munoita inini personally, inini if it was a friend munhu andakajaira, inini I'll say it, and then it's up to her. Ndakajaira wacho nyangwe sisi vangu chaivo mukubereka chaivo kuti vataure kuti vankuru vane girlfriend. Sometimes munhu anenge achizviziva, ndo zvandikaona, but anenge asingadi mumwe munhu to confirm the situation yekuti murume wako ari kuita girlfriend. Murume wako ane girlfriend inotozikanwa. Iye nekuti kunzwa kuva vazhinji venyu munenge muchitaura kuti wangu murume haite sei? Haiti. Saka ndikazoona murume wako ane girlfriend ndichiona kuti apa hakusi kuti ndikwe one girl. Munhu ato small house uyu. Handimbokuudzi. Hai ndinotaura. Ina handitauri chokwadi because ndakazoona kuti time yakapedzisira ndini ndakunge ndini ndatovere mhosva. Iwe kuti uudze munhu kuti ane girlfriend yake. Because takambozvita tichiri kumboda kuti tiite gang up, but taita gang up kune mumwe tichichinjana mafoni tichifona. Because usamwana uya achiti ndaona murume wako deja ane girlfriend. Yanikonzi mingi ndafeya ndo mukadzi wacho vari kuti dai tichii, but kuita sei ngatipei tifoni tichimuita setichiharasa the girl. In the end akazoya kwatiri akati mune mashanje mimi musikana wamuri kuti girlfriend yake iyi mwana watete vake vakanga vachigara kuUK, ende ndakatozosangana naye. Handichada ushamwari hwakadaro nokuti imi hamuna varume. Ini ndabvunza vanhu kunzwa kuti kana usina murume ukaona zvakadaro chitika kuna bhipi EFF yako, would you say it? Ndinotaura ini because handizodi kuti mangwana ikaitika something ozoti hanzi hauna kundiudza, and then it's up to her kuti azive kuti if you are my friend you should know kuti ndiri munhu akaita sei. Saka you should know kuti no Flo akandiudza ndoziva kuti Flo ari kuita mune zvakanaka, she's not munhu anoita sei ane shanje or anything like that. Kana iwewe munhu wako akakuconvinsa kuti no your friend is a liar chichi, imaziyana, that's your funeral. Indakudza I've done my part. Saka iwewe kana ukaramba, that's not my problem. I've had people where it happened, I'm saying munhu wako haasi right, and then they ignored me. Later akanditi advice yako ndikamba advice kuti munhu wako musiyewe because munhu wacho akatonyepa, munhu wacho not kuti papa ne girlfriend or anything, but wakati wachitangisa akati ari kusenza amufonera kuti no you can't talk right now, he's at work. I then found out he actually wasn't working that time. Akati no ndandisingashandi. I was embarrassed to tell you. I said, okay, I can understand, and a black man could audze musikana ari kusangana naye kuti I'm not working, it may be embarrassing, but aizoitire kupretenda kuti ari kubasa kana ukamufonera dzimwe nguva. 3 months he did this, 3-4 months. Asi akamufonera kuti no ari kushift, hasi kukwanisa kutaura. Ndikati so if somebody can lie that long, and he had no need to lie because aingogona kuti wandiwana pabreak or anasi handisi kushanda, but he was pretending he was actually at work. So where was he? Netamiyo. And then she fought with him, akazodzokera. Indikaita munhu akaipa. So I left it. They've still left each other now. So ndikutaura kuti iwe unozofila kunge uda kudzisoya. Indabvunza vanhu vari kunzwa kumadzimai, uyai tibatsirane. Iwe ukanzwa shamwari yako, because sometimes surely unonatsoona munhu uchiti sevanhu vanoenda clubbing kugara chaenda, wainatsoona kuti inga ndijoni izvo. Wauda kutonomhorosa wajamba uchimwati pamane shamwari yako aiwane imwewo face wozongopfuura, you know. Saka I find kuti iwe wazozviona kudaro, would you go and tell your friend kuti nezvo ndakamona nani, or you know kuti John ndo ngaka anotamba and he's like that? Would you really go and say ndakamona ane this guy and ndakamona ane this girl? Varume havatauri. I don't think varume I think vamanotaura inini. I've had instances where friends told other friends kuti shamusikana wako yazi aitu,
but depending, but I think it depends on friendship yavo kuti friendship yavo iri pabasis ipi. Maybe hamusi mafriends mungoita mafriends kuti maybe if you want to go out but anoti madeep friends aya kuti munoziyana life yenyu whatever. But personally, if I have somebody and not BFF cannot we are friends, I'll tell you. And even I had a situation where my cousin, I told him, just because you are my cousin, if you misbehave like your friend is doing like that and you do it in front of me thinking that you are related to me, I'll tell your wife. And he was annoyed with me. No, but you are my cousin, Flo. How can you tell me that I'm a woman too? I'm your cousin. I won't say anything. I'll tell on you, do it. And I can make sure you was not misbehaving because it's not nice. Just because I'm your cousin, then only some situation is and then I'm with your wife, I have to act. Auntie mama, sure my auntie is or cousin mugandisiya. But sometimes you can't win because ukataura futi murume akapika kuti anambozviita ase iye akaramba kuti noiti ndi mwana waanti wake chichichi. You are now the bad person. Ukanyarara. Like even I learned then almost in my 20s. Tandaona, I hear nothing, I see nothing. Because ndakazoona kuti even then akazoti ufunge ndezvari kunditira, I would never confirm kuti ndaiziva, I know the girl ndakambomuona. Because ndaiona kuti no, I have to think and weigh between my friendship with you. Musi pamwe zvazopera ndozoti what ndaida kukuudza. But I didn't do it because ndakatya kuti well handisi relationship and unozosama kuti unonga kuti vane shanje nokuti avadi kuona vanhu vanodanana akauya kupindudza chisi and vakadzi anobva mhanya kunotaurira the man unoziva zvataurwa naedzi leti zatakakuona une musikana chianzi ndakakuudza shamwari yako haina munhu ine shanje inozoita kutokutorera munotosama ichitoda kuzotivaberera kutaurira neni usambotamba nayo. So if I mukadzi ambatobhiliva that but zvazotibondera kuti wakatopaya kuti ane musikana uyu ndakamuona ane musikana ndididitende out for a bit what ndinomuziva handimuzivi pandakaona akaita sechidzidzo kuti ndakamuona naye kwakadindudza izvi zvevairini ndakafunga kuti hazvipindirwe. I think I don't know kuti zvakashata here kuti hautaure or like Auntie Flo says I will say it. I can't. I will never say it nyangwana murume wako achiita girlfriend handiuye kwauri I learned that kumurume wacho okay. Ndokuti indakuona zvangu but zvauri kuita izvi zviri right here and so forth. Mumwe munhu anombakudza kuti zvinenewe siyana neni ngezvekumba kwangu. I mean unoita sei ndozvoda kubvunza vanhu kunzoko munoita sei makamboendawo through situation yakadaro here kuti waona ningiriki murume weshamwari yako murume wecousin yako even brother yako chaiyo yemumba ine girlfriend. What is your reaction? Would you go and tell your sister-in-law kumba? Would you? Auntie Flo mati munotaura kai? No, I'll talk na cousin wangu kuti situation yaurundipinza haiperi zvakanaka because ndinotaura inini. So like I did to my cousin. You watch it. Don't even try that because shamwana yange amufonera ka. Achiti manje ndana baby rakanaka manje raona kasi ndiri kuramba kuti I've got family. Saka iwe fona woti hanzi makanga makasiti yomwana wako mumota mangu. Saka ndiri kunzva ipapo tatiri kubasa saka tiri tu na cousin wangu. Saka ndikatomuti akaisa phone pasi ndikati ndazvinzwa neshamwari dza ndinomuziva shamwari yake noti vakakura vese. This is my sister. Hi to. Saka hanzi ndikamuti shaka ndazvinzwa zvayo kanzi chichi hapana chiripo ndikati all I'm telling you hanzi is iwewo kazviita iwewe uchifunga kuti I'm your cousin. Me I'll tell. Akati no but Flo you're my cousin, how can you do that? Ngati try me ndinotaura inini anomuudza saka even aitotaura nebrother yangu akati unoziva Flo hasi right unoziva Flo akandiratidza ndakangonoona chita musikanzi anotaura naye kumukadzi wangu
akafa nokuseka. My brother akafa zvake kuseka akanzi angachicomplain ndakamuudza kuti ita utofunga kuti I'm your cousin. I will sing, I will tell her. Ndotokusunza foni end. Ini ndakubvunza okay fine. Ini handikwanise kukutaurira ikwanise kuripota zvangu. Ini ndakazoona repercussions mamwe. I failed to do it. Saka ndeda kubvunza manje kuti inini ndine munhu aitwa. Would I want someone to tell me what my other half is doing? Inini I'd want to know kuti ari kuitei. And then zvandataura kuti zvimwe zvinodependa nemabasis emafriendships enyu. Inini I think you should know what your friend is like. If you've known each other a long time, 8 years, 10 years, you should know what your friend is like by then. Kuti shamwari yangu yakaita sei. Yes, inini I've been in situations where the husband didn't want the friend to go out. Taida kuenda holiday. And he didn't want because your friend is single. Anonga akutsvagira wakomana. Zvakati. Then my friend was like, you don't know my friend. Flo nini ndongatonipinza inini kuzvinhu zvakaipa. Flo is not like that. But when he then knew me, then said, okay, no, she's okay. But yes, zviripo izvo. Okay. But inini pane zvangu, I'd rather say munhu oziva. If then they decide to stay and find out later, I think that's theirs to decide. But I've done my part. I've at least page couldn't paside pangas with Chemine, but why did you keep quiet? But if something happens, maybe I touch you or something and you could have said and prevented it. But also pane problem yekuti munhu wacho akarerwa nemane munhu wake and convinces kuti no, I didn't do it, ari kunyepa, and then your friendship ends. To me, I don't mind because it means wangosiri friend yangu in the first place. If you can be convinced kuti inini I've suddenly changed character koita munhu akaipa, in that instance, I don't think you were a good friend in the first place. I mean, yuti munofunga chi, but inini, for me, I prefer to be honest with Tara to know. I'd rather say, and then decision is up to them. But if it's a friend and it's not Jaira, maybe I'll tell a friend who's closer to them, Kutisha, I saw this situation. But if it's a close friend, a close friend kuneni, I'll tell them. Can I say a close friend kuneni? I'll maybe look for munari close kunai. I saw this situation. Should I say something? Should I keep quiet? You don't know say. And then if they say talk, I'll talk. If they say don't, I won't. But can I tell my close friends? Yes, I will. But can I tell Siri? I think I'll think about it. Is it worth me saying? Because I have to maybe I say maybe or whatever. But if we're close friends, yes, I will say. And if it's a relative, but definitely I will say. Because in the long run, andinoudwa andoziva kuti ndichazvibata ndega because munhu anenge achiita masports ake uchamubata chete. Inini nyakare mokuti look the other way and because chandaiona ndokuti ndikapopotera nhasi kuti wapopotera nhasi ana uyu and urambana haamboregedza. But the problem is not vakadzi vari kunyengwa nemurume wacho. The problem is the husband or the boyfriend. So I think you start looking at the discussion into what is it that is making one to do that. Am I inadequate or no. By reporting to my friends? I've seen women going to fight the girl. It doesn't stop the men from going again. I don't think and I don't believe in fighting the woman. That's not the woman's fault. No. Would I fight for a man? No. I think because one thing is, I think Mnofa who confront the root of the problem. Yes. Because I don't believe in fighting for a man because Muskana not quit anything wrong. Yes, I know Panama situations where situations where it's the woman's fault, partly. Because nae anunga chita I approach a munachiz watu munacho is dating somebody or is married. Waripo waskana no jita. So but what I'm saying, but even in that situation, I wouldn't confront the woman. It's not my business. But want to confront and you were not forced. So you know
So even if somebody else approaches you, does it mean kuti every time approach unobvuma? Inini pane story yandakafarira yokuti pane umwe mukomana takakura naye. He was dating 2 girls. Asingazivi the 2 girls vacho vari related. Vakazozviita umachiti mukomana wangu akaita somuno. Then they decided, why does this sound familiar? Saka vakazoti okay, mira wangu ndinosangana naye kwati this time. So they went vakaona kuti ndi same person. Hanzi vakamurova. I said, you see, yo vasikana vane pfungwa vakamurova vasikana vacho. But vazhinji I think vakadzi just uchienda situation yekuti waenda kunotaura kudaro ka even mumwe munhu azviziva zvinoitira kuti their emphasis vakadzi vazhinji zvekuti iwo neshanje ndosaka usina murume or something like that, or kana une murume nzidze kumba kwako wapedza here uda kuswera uchipedza nemurume wangu wako wapedza here kumutevera sadictive. But so sometimes being a Samaritan, is it always a good case to be a Samaritan in some of these cases? Because andione inini handitauri, because I always believe with what someone takes them. Because the moment now you tell them about this, it starts hating them so much, and they start thinking a lot, thinking some of them. And girlfriend, girlfriend. Although sometimes we all have the inkling of thinking my man is cheating, but because when you prove that your man is really cheating, and angachichita nemunhu antombowa unotoziva uchisekerera kanjani kurwadza kwazvo kuti vanoachipeka newe, but at the same time I don't know, because I think like not telling somebody kufarika kumuudza and then ozoita chirwere when you could have prevented it by saying something. What then do you do? Most akudhara kwakusingabasa because you didn't have to worry about HIV or whatever. So but now I'll be thinking munhu wavanhu asingazivi, and then she gets sick, where maybe if I'd said something, maybe papa sat pasvika panguva yokuti anga achiwana chirwere ichocho, maybe it could have prevented. What then? As I said, I prefer to say something. Munhu wacho reaction yake to me does not matter. Iwe ukadecide kuti I am not your true friend, when I'm telling the truth, that's not my business. I've had people where we knew each other for 8 years, akadecide kutora word yomunhu asangana naye. That was not, I said that's your choice. By now you should know me by 8 years kuti ndakaita sei. Saka later akazoona kuti okay, shamwari yake nyowani yanga isiri right, aimupfurira akatry kuti achidzoka, ndikati no coming back, because you wandiza 8 years, munhu wanga wamuziva less than a year, and you decided that suddenly I'd changed in character, I'd become that other person. So me, I don't need a friend like that. You are not a friend, because wife wangondiza kuti flow, ukanzwa kuti flow aita ndamona achita chakati, unofanira kuziva kuti flow wandinoziva anoita zvinhu ichocho kana kuti kwete. So you should be able to tell. But kana uri friend yokuti unoita kuti hey une majealousy chichi, to be honest, as a friend, because you should know me. Yes, I might be single, but as I then want to destroy a relationship. So if you decide that you believe your person, so the matter of the at some point, I want to munhu flow issue out. Yeah, she did see the person doing it, and then but in the flow ukazodzoka kuneni kuti I saw usafunga ndichakuti story first, notanda kuti I told you. Vakataura. Yeah, I told you. Hey, I told you so. Ukanditi hey nokuti hauna murume une majera nokuti samwe mudzimba kuudzwa, but pachitika dzedu chapchena patikapaindi unotarisa kusaidi varume vakagepwa that leeway. Handizoti mazuva ano nemodern ye21st century muchiri kutarisawo here murume akaita girlfriend, because kare zainzi even ukuwa chati movies zvechinyikwa kare zainzi the other way, as if you don't see. So they believe in here see nothing, hear nothing, say nothing. So they used to have that. And I know that used to work then, because they used to stay home no matter and it comes to the same thing. Kuti munhu anopedzisira ada munhu wake nekuti vakachata chapter 37 yavo yakuchapter kana vakachata 5:11 haibvumire vakadzi tu.
he can't have a polygamous. It has encouraged a lot of my small houses kumusha, and the small house kumusha inotori nemhuri. Vanhu vamwe masmall house vanotori glorified his second wife isina, and vamwe vanenge vatonoroora akabisira second wife. Imimi mine here mine 511 iyo ndiri first wife, and isusu tiri mune non polygamous marriage, but iriko polygamous isiri kuita zvechinyakare chedu chokuti vaenda kunoti mai guru vanoudzwa murume aiunza mukadzi mumba. It was an open relationship yekuroora vakadzi vakawanda, but maybe yaita kuti murume asazoti aparara because kana airoora 3 wives aiwa anopedza kusevhisa vese 3 zvaziita kuti asanyanyenda kunze. No, I don't think so, auntie. I don't think so, because munhu akadaro 1 will never be enough, 14 will never be enough, 20 will never be enough. Munhu vere anoita izvozvo. And I think if you've said you've gone into a chapter, whatever, you decided that's the one you are having, that's the one you should stay with. But I think the problem is, vangani vakachata chapter 511 ivavo vasina kana small house sekumusha. Small house is like fashionable. Nyangwa anorodza mukadzi wake 2 rooms, anorodera small house 1 room. No, but auntie, it's because of culture yacho yakaregedza ichiti it's okay to do that, because vaiudziwa pane ime yakambouya paLUK, munhu aposta something that came from a men's platform, vamwe vachitaura kuti chero akakunesa akakubata iungoenda utenga tumapresent woti sorry anokuregerera, because ukaenda mumaplatform evakadzi vanongoti vanotoudza vanoti bata marriage hakusatomboiregedza uisire umwe munhu. Ndikati, and I said this is the problem, culture problem iyo zvakabva zvichinzi hanzi no iwewe ndizvinoita varume gara zvakadaro. And I heard my mom counseling another lady angari younger, now a new generation, actually talking to the men, not the woman. Achiti isusu generation yedu taiudzwa kuti look aside, ndizvo zvinoita varume, very marriage yakangodaro, nesu ana mai vako tiri so zvakaitika takazviona, but unoona kugarira vana vako waita se. But my mom was like, but generation yasiyana, zvasiyana, vasikana vaiko zvino havaiti zvinhu zvakadaro. And I don't blame them, because so you can't look aside and say I'll stay for my children, because even to be honest, as a child, if you ask them, they'll tell you, Mom, we don't want you to be unhappy. We'd rather happy, even if it means that you are being happy away from Baba. It is also moenda. If you ask your children, they'll tell you, no, we'd rather you were happy and go than to mugare and you are hate all the time. You feel inadequate. Could you have done something? It's for me, I don't think it's ever that the woman has done something. I think if your wife has done something, it's not good to end up on affairs. No, try and fix it at home first. You are not happy with this one, then leave it first before you start to check out memo. You should leave first. Yeah, because you change your time, because we can't have look aside. Because now you've got HIV, you've got all these sorts of things, and from the most of the women I've had, one or two about condom. So is he using a condom? Second person, third person? Because I've had one a small house, but still I'm a girlfriend, but I'm sort of a small house. It means it doesn't matter what you do. That's why maybe right outside, but no matter you are the best in everything, you still not you still find there's still a percentage that needs, maybe it's like DNA 99.9%, they still got 0.1, which makes 100, which makes him go and look for someone outside whether gonna kubika. This one from kitchen to bedroom. I don't go see as a andamboverenga pana pacomment yatumirwa nemuroora wangu zukuru hangu. Ini ndakaona murume weshamwari yangu aine musikana kuchitonhora, ndikaenda pavanga vari papizza inn. Apa ndanda ndisina mari yepizza, ndakatenga ice cream kuchitonhora kudaro kuti andione. I told my friend, iye akandibhilivha, but murume wacho akatomboita time asingatauri neni, akazochinja zvake. We are fine now. That was the year 2000, but now they are together.
Now they are together. We are still friends. So No, sometimes it depends. because you know, Ashnet, kune my smartphones. I will record you. I will take photos. You you're gonna play detective. Evidence. You're gonna play detective. Huh? Yeah, ndinobva ndaita V11 yangu first because varume vanosvika vanoramba kukanzi ndine nhewa. Saiko no smartphone iriyo usati wandiona kuti ndambotora video, nombotora mapictures, then ndozonogara. Uyu akatotenga ice cream usina mari. Intoenda nogarawo patebo not Aiwa nenzara. kwaitonhora. Shamari yepiso. Ndosvika ndogarawo not ndine nzara. Kuti andione. I don't know if my sister will want for me to say this. My sister once did this with a friend. Wakaenda ku music show. Wakaona baba mnini wangu ari koko. Baba nevasikana. And baba mnini wangu ane system yetu wakaora Friday hawadzoka until Sunday or Monday. Saka my sister and her friend vakasvika ipapo vakatanga kuordawo kudya. Kazobhadhwa nababa variapo. Mari yenyu nababa vakagarapo. Vauninoaripo saka musikana aiti akati iwe nditengere zvakati kwanzi kana neni yangu ndeyakati nesilver futi. And I was like to my sister, iwe akati hayo ndisiye. Why does he do that? Yatikaenda kuno not even take one time bamukuru wangu vaiunza pamba patigere tese. You know, Ina used to think that's less respect as well. No, that's doing it openly like that. I think vana baba vapa vaiita chinyakare chacho munhu aitozorudzwa nerinyurunyuru vaitry kuhwandisa showing some respect to the wife. Vaishowa respect. Ava bamukuru vangu vaiunza ipapo ini vachiziva kuti ndiripo. Saka rimwe zuva vakaunza ende ndainonzwa kuti vakanzwa kuti vabuda pamhanya vaenda vazobuda imoswe havana kubuda ndipo vakatoti ndabasa nazvo vakutobikira ndinonzwa nhari kujegedza ndama ndafunga kuti sisi vangu vauya vakasvopinda vanafuka do vana mukadzi ari mahatsiswa mungati ko imi ndemani kanzi ndiri mai vepano ndikati mai vepano ndikati inini ndiri munini wamai vepano you don't look like my sister kanzi ndini mukadzi wavo ndikati mandida kukuudzai chinhu wanditana apa pamba apa ndipababa wangu then at the same time munoita ini handisi kuona kuzoita a stop to this position none of my but kuti muuye pano muchirara pamubhedha wemumwe mudzimai hazvina hunhu inini I can't stop him from doing this but I can stop him from sleeping on the bed yemuyasisi wangu yanozoende pavanorara saka ndoda kuti ubude ini ndisina chanda kuitai mubude kana issues handisi kubika ngati mubudai zvese nepramastop yacho kana muchida handiri kuda ndibude pano iye kudai ngaakutsvagireko kumugarisai but noti mumba memumwe mukadzi no angasina respect yeyo ndikati ndorisha respect so nyangwe achikurespecta it's wrong but at the same time having a bit of respect maybe kunyara I don't know kana achikurespecta I don't know ina still feel kuti vakuru patsika dzechikuru panzi vanoti southside varume vacho vangasingaite flaunt. No, they didn't used to flaunt it. Why zvitira kukure vemazuva ano vanobva aflaunta sometimes ene one day paanoenda mumwe munhu akanyenga pabasa paibva mukadzi wake as well achiuya zopika the girlfriend mukadzi achifamba kuenda uko what are you trying to show kumukadzi wako mumba kana usamude mutaurire uyu hapana zvokuti shamwari yaonai apa ari kutouya ega uzoti I can do what I want. No adaro I think there's a situation in marriage macho iri deeper than that. It's no longer that there's something deeper than that zvokuti inini I don't know but aripo my like I know somebody ainzara yanga ane nhumbu anonga akararai vakararai ipapo iye ane girlfriend murume wacho vakarara ari 3 ipapo pamberi so apo no mukadzi anenge achifunge ini ndambofunga kuti what is going on in the mind of this girl yemudzimai uyu kuti unogumaakokurespektwa for the sake yekuti uri mumarriage here bcause inini vamakobva kavanda vakagarira idzongoti ndine ring. No I think inini vanhu vakadaro varume vanoita zvakadaro you find that they're abusive saka even munoona kuti munhu anonga asisina self esteem because anonga aweka
this kind of people ndevanhu vaya vanoshandisa yavanoti coercion iko zvino, coercion control yokuti noti macourts anga asingarecognize kuti munhu anoabusa newords, they just used to say emotional, but emotional nekutaura yakwacho iyoyo they didn't recognize it, but now they do coercive control yacho, because unoona kuti munhu wacho if you look properly he is abusive and has removed that lady's self-esteem so much that she feels like she's ugly. Hapana munhu even akabva kunonzi ukabuda panapa hapana murume anokuda. So she feel like nobody else, and then quite also kuti wame wangu asina education asina career, saka ufunga kuti ndikabuda panapa what will I do? Because I know a case when we were growing up, a guy we were friends with, the mother was being abused. In the end, she'd had enough and she was leaving. But baba wacho akati imi mukangotera mai venyu muzive kuti school fees haisi kubva kuno. Their mother was not educated, was not working. They had to stay with their father vasingade vachida because they were not going to be able to go to school. Saka inini sometimes I think it's that as well kuti anonga achifunga kuti manje vana ndinovaita sei, what will I do kana ndikabva, and anonga abuser so much that that person has no self-esteem anymore, because I think anyone ane self-esteem you will not stay nemunhu anoti iwe uri kubva kubasa uri kufamba netsoka kana kuti nebhazi iwe uchizwa kuti uchitomuona achitosvika achipika umwe munhu ipapo. So I think personally kuti that kind of woman anonga aitwa abused in a way that we cannot see yokuti usvika ipapo, because kana uchisvika kuti chi if you are a woman yokuti like me I would never allow that because there's no way I'm staying for that, because but if uchiona munhu achidaro, and then sometimes I think tinozotaura bad about that woman, but maybe we don't think properly kuti maybe she's being abused zvatisiri kuona, because no one would stay for that. If you really kana uchiziva kuti une self-worth and you know who you are and you are proud of who you are, usina that thing to abuse, to feel like you have no self-esteem, you wouldn't stay for something like that. Whether uchisenza usingasenza wakadziza usinadziza unova. No. But I think personally kuti panenge pane something, because if somebody achienda to that extent kuti anounza munhu pamba iwe uripo, something more is going on there. Either that woman is being physically abused, kana emotionally abused, everything. There's no way mimi anti muita married papo muunza musikara ipapo monyarara. Aiwa ndosaka ndisina murume wacho. Ndo tofira kujere. Ndosaka ndisina murume wacho because ini mukana wacho handimiti chunhu. Handimiti unoti anzi silence is golden. Ndikati manje inini silence handamboikwanisa murume wacho. Anzi silence is golden. Hey, look the other way. Hey, ndio zvinoita dzimba. Hey, ndio zvakaita sei indioneyo. Ndio zvinoita dzimba zvinoka naimba yake ichivava kudai. Ini kana imba yacho handigare azvike. Handitombomiri kuti handitombomira kuti aunze mumwe munhu bodo. Nokuti I think for me, when I was young, I married young and I was in an abusive relationship. Imwe nyaya chabata yo. Was very emotional. It was emotional as well as physical. But emotional hit me for years to come as compared to the physical. Yes. Physical, I can't remember the pain. But my words are ingave 40 years ago. I still have those words as if they were spoken yesterday. Yes. And I was young. Yes. So it was like like taking kana kutora buru rikunetsa ronzi rida kuti wa broken. That's what happened to me. I was into in the end. But I emerged a stronger woman, too strong now. Everyone to stick around. Hating people hate others. That's very right. Sometimes it is that. Sometimes it is that. Could Ian I something chirisiri right inside them? That's why they do that, to make other people feel the hate that they're feeling. I don't think it's an excuse. So inini I think sometimes it's that type of control kuti munhu pakazoitika case. I remember when I was a child, pakaitika case yokuti munhu akazviseta on fire
The husband came and achiunza vakadzi omukikira pasi kuti werara pasi and so on. So one day what she did was she made the husband go panze like garden and then locked the door. He couldn't go out. Garden already closed. And then put petrol on herself and set But herself the in pain place is for and you. let him watch. Murume wacho akatoita mental because he couldn't do anything. He couldn't do Why hate anything. myself? Apo inini apo I think inyangwe mapandika neteka ipapo ndichiri mudiki then. I never thought that far to hate myself to hate him or But the others, to hate mwana to hate murume because iwewe ndiwo kutorwadziwa more like even if she died a painful death. she did. But she wanted him to have that picture. She did it on purpose for him to continue. Oh, Saka, I want you to see how I felt. I wouldn't go that far, but mentality yevanhu yakasiyana, mental strength yevanhu yakasiyana. There's actually a teacher, I sent Zana Mama, who did that, but lucky enough, vakamudzima before she did much. And my mom met her later. I thought, you know what? I don't even know. Now I'd never do that. And this thing, and I this think so. what I'd come to at that point with invitations because now if I think of it, I would never do it now. But quite another Papa, I don't understand why I allowed myself to get to that point of doing that. Now when I think of it, I think, you know what, I was mad. Why was I doing that to myself and my children? Because iye munhu wacho will just still remain. Exactly. I don't know. We go through that emotions at the time when things are happening until flow. Unenge usiri kufunga straight. Yeah. The rationalization goes away. I went through that period of emotional abuse. I think the question I used to have is why? Why me? Do I look so bad? Am I that ugly? So sometimes you go on the pan or and it reduces you and your self-esteem is broken. The thing is, you always think, I think you think to the deep end, but whenever I'm not doing something, ndosiya vana vangu ndosiyiramo munhu vanonga kuzorerwa nestep woman vanonga kuenda through hell nenyaya iyi. What is my option? I think unonga kufunga zvakawanda and we always believe kuti kana une vana will be your turning point kuti I need to leave. Because wangatasa vana vako kuti ndikasiya vana vanonga vanochengetwa nemukadzi munhu, how will they be treated with a stepmother? And munoiziva nyaya yestepmother atombopinda mairi kuti it's not everyone who embraces and they all come with jealousy of the other woman, not whether the woman is dead or born. They still are jealous being women. And anotorera pamwana shungu dzamai vaya. And varume vari very handidi kuti stupid nokuti ngaitwe realizes, you know. Avazvibhebhini mwana ari kuvaudza what is happening namai varipo kuti iye anenge akaperera nemudzimai avepo. I don't know. But what I'm trying to say is vakadzi isusu inini everything goes kuvakadzi. When you see everything circling around going round, isusu vakadzi actually it's always us women doing things to women, whether directly whether indirectly. And you find zvinozviita zvimwe nerudo zvimwe tozviita negodo, and godo ragara imbonzi godo harivake musha, and godo rinopunza. But also being a little jealous is good for love, but I don't know whether combining the two. Asi ndataura kuti when you go through these things, inini I think I came out of it stronger, independent, too much, I think, to the extent that nobody would stick around me, because now ndakaenda kuti hakuna murume achandiita futi zvandaitwa. And I don't care. I look for happiness for me first, and ndipinde mu relationship to make somebody happy. I think pane true zvinoitika ipapo, it's either buda like imimi kuti now you are strong, self-worth yeyo mama akuiziya vamwe they never recover from that. And unfortunately what will then happen is every other man avanoita will be the same type, because I know a friend who's a counselor anoti she counsels so aiti anocancela vamwe kuti it doesn't matter where they go, they can go into a room with 20 men, but murume achabvuma, murume are abusive. So there's almost like something yes. So how do we break our chain?
not the way I did it. Maybe for me, like they say, I'm one of those of you, vanenge vakabuda in that, and you come Yes. out a different person. Yes. You need to Yeah. know your self-worth. But I think even muri like mabuda muri strong, I think sometimes there also needs to be counseling, because you can become a point you are too much on the other extreme. You go to even put to manage even like good tolerate just a little bit. Don't go like Tolerate. And That's you know what? I'll say something, and I'm always on the lookout for bad things. for that little thing, Yeah. that figure. Yeah. Yeah. A man I feel is abusive, is Yes. controlling, and Yeah. I back off, because Yeah. you always find kuti anonzi akauda kungoda zvafanira kuti hanzi mwana akaona akatsva nemoto, hanzi mwana akatsva nemoto akazoona nyangwe globe pisa, mwana anenge akuchepisa ngobaka kudai pisa, because akatsva. And that's exactly like me, ndakatsva. Saka inini when there's a telltale sign of somebody, I feel he expects you to be a traditional, maybe traditional wife, I don't know. Anombaida kuti zvemutemo nge ari kuita rein in. Maybe he means well, but iwe manje wakutarisa manje your own perspective. Yeah, not trigger that trigger. No. So maybe I should have gone to counseling. The kind of counseling a relationship. How? Yeah. because what will happen is something move no. And then sometimes it's not meant in that way. Sometimes it's the point you're going to, maybe he's not realized, okay, this triggers this. So talking to say, no, look, don't when you say that, did you mean this? Then you find that no, you didn't mean that. But being somebody who's extra independent myself, I understand. But I didn't go through relationship problems, anything. I've always been extra independent. But I didn't choose nothing. So it's I think also the other extreme. You're good. Okay, I think you need to, after going through something like that, for you to have a healthy relationship. Because ukareka, what will happen is either you get stuck in that mode, I don't mean anything, I'm not up to any good, so that you accept any behavior from any man, or you become the other extreme, you don't accept anything. So I think, yes, counseling is always good, because then it helps you to heal, and it helps you to stop hearing those negative words, because you know they are not true. It was not anything to do with you, it was about them, not you. Because it's never about you. It's like a bully. When you're the victim of the bully, it's not about them, it's about the bully. Because somebody bully, you might find that in their past they were abused. So it's their way of getting control of that emotion that they had, being the victim. So they're not wanting to be the victim, so they become the one who is now the bully. The perpetrator, yeah. Wait a minute, the perpetrator now. So I think, yes, counseling is always good. For yourself, it's good. So I think you have to. And then per situation here, recently, the friends told the husband, and then people were talking about it. Should they have said, should they have not? So I think it depends what the thing. To something like that, I wouldn't say, because it doesn't destroy just one life. This is a destroying of 3 lives. So something like that is, I don't think it's for you to say. Let them find out the way they find out, because there's no need I think, because the person I don't think vanhu vanoenda handifulombokubatai handifoti vanhu vanoita these things they even think about that. That's why kune saying yekunzi when 2 elephants fight the grass suffers. Most people who are doing these things, I don't think they even remember the grass around them that will burn from their fighting. Saka ivo kana chifaita vanenge vakungoona the 2 of them, and mazvibhakera nemashoko anenge achingokandwa and achingoenda, and vasingambofunga kuti mwana uyu akuita kumhanya kunopinda pasi pomubhedha atofa affectable for life. Kana iye akura, the picture yaanoziva yaakaona
your relationship. Those are sometimes what are your sons and daughters learning from you, from your actions? Yeah. Kudzidzisa vana vamwe havasi kudzidzisa vana nokugarisa pasi kutaura navo, vamwe vana vari kudzidza nekuona. But what is whether you sit a person down and tell them something, they don't listen to what you say. It's what you do that they follow. Yeah. So even they won't take that. My perceptions and relationship from your relationships with you. What were you allowing? What were you doing? That's what they take. Saka, even if you sit them down to know, and the people you are bringing are opposite. They're not going to look for that person who's what you are saying is they're supposed to do, because that's not the example that they're saying. Saka vanotora izvozvo, and you're telling the truth kuti havafungi mwana at that time, because iripo imwe yaiti murume akauya na2 nhasi mukadzi naye nomusiya nevana odzoka iye manje na4 or 6 makuseni. Taaita zvezvokuti okay, iwe enda, iye akaenda Friday, yachaenda Friday Saturday, just to teach. Yeah. So aiti kana murume akaita izvozvo kuti iye anouya na2, he should go out and come back 4. Whatever he does, should do it. If it goes Friday night, yes. I don't know, is that the correct way to correct a wrong? Because let's say 2 wrongs don't make a right. So he needs to stand at it and you can encourage even best to find a common ground and a compromise in trying to make a relationship work. So you can't say no Buddha like what we hear and the room and here, room 10, room 7. Ben and this kana mai vakaenda vakanotora imi makuitawo nerweseri avachenda handizive kuti pakadarapa munenge muri kuti muri kuvakei. But that is happening nema-relations akawanda ema-ages iwawa edu isusu, because that's what my mom was saying kuti now the generation irikukura is different from their generation, because that's what some of them do. Mukadzi anodaro anoti okay, he's having girlfriends, me I'll have a boyfriend as well. I personally don't think that helps anything. Boyfriend yamai newavo, it's obvious. Boyfriend kana vakatora mudiki arudawo mari pavari, baba vanoenda kutora mudiki wono kuti arudawo mari. Saka vesava it's about all that, and then my boyfriends avo nemagirlfriends ane vavo. So you can imagine the circle to be, the circle chakakura sei iri kuspreadana zvakaita. Hazvina kunaka. Aizvo tete flow na tete gira havazvisapoti bavo. I don't know. No, because a common ground how can you solve this problem? Because it looks like you only go to the marriage, but you still go out. That can be musha mukadzi. Yes, zvinorwadza kuti mazuva ano hatichakwanisi kuti tiite look the other way. Nokuti hamusisiri vanamai vedu vaingoiginowa. Hanzi vachaneta. Nyange bhuru rikaramba richimhanya nemisha richadzoka chete kudanga kwaro mumusirati chapera. But are you willing to wait kusvika nguva yacho zvapera? You see, that's the thing. Iwewe wotoona kuti musha wako unouda ende musha wako uchauvaka that way. Ava vari kupembera kudai ava vopembera mogara pasi moziva kuti kana muri kudaiwo inoziva zvangu kuti you are doing this and I've heard this, but you know what, handine nezvi. Asi chandikuda kuziva ndechekuti munozviziva here kudaiwo zvinounza zvirwere mumba. Either I don't sleep with you. Check out my chats, kuna email lokuzeni my messages. Atina here my messages. Okay. And andifungi pane anything at the moment. But yeah. Okay. Emotional abuse is serious and it can take a while to get healed. It can break you and make you feel worthless. Definitely. True self-worth counseling and praying, if you are a Christian, helps. Then through some of the things especially when it involves children. Yeah, vanhu vazhinji vanomirira kuti ini ndoda kuti vazvibate both like pane vana mumwe haaziva how to control. It depends ukauza inini, let's say ndauya ndakuudza iwe, it depends how you react. Shamwari dzedu dzinodziva mumwe anoti murume achiuya musi anenge akatotuta kudaiwo.
anongosvika akatopita kudai aiwa vachipinda padhopoto ichinaya ndozviziva ndaudzwa negets atrust akakuona vakawanda una jenifa murume abva kuti okay saka so what zvawaziva kuti kuna jenifa now you know it can have that impact uda kuiteke zvako I'm glad you know. Then now when I go, I know you know where I'm going. Wagona here pakadaro mumba hamusisina that togetherness and hamusisina that relationship. Mukauya musi wechitatu ndoda mbokuudzaiwo zvatetegire ndoda kuita zvaJoyce Meyer. Joyce Meyer akataura upenyu hwake muchechi nokuti hanzi ukandinyara ndinoti muzive kuti we are not as nobody is perfect. I'm not perfect. I've had my own blunders along the way. It's not in ESC or anything, something in the public. We are musi wechitatu tetegire wada kukuudza nezvepolygamy. And we are pano muzonzwa. I know you judge, you what, but you know what? It's now I talk it as stories. Ndokudzidza uyai tetegire musi wechitatu varipo panyaya yavo iyoyo vabhuya vambokuudzai kuti ndo zvinoita upenyu, but at the same time zvandoda kuudzai kuti I jumped in from an abusive relationship to being a very strong woman. Too strong for any man to keep around. I'm too hot to handle. Nobody wants to keep around me because they say I'm too hot. And I think that I create a wall. That's all I created, you know, that a strong man who feels good. I need not Tonzana ni wempanalo. Kunoda zvamatara Joyce Meyer. Zvinoda Dave. Noti Dave ndiye akagona Joyce Meyer nokunyarara tu one day he said my own Dave anenge akaona kuti Joyce Meyer akataura muchechi akati ndaibhadharisa akona zvototamba kutoita zvokutohure chebhadharisa vlog all this profession. Asi nhasi ndakuparidza ndiri pano paPulpit. I'm not a perfect person, but I was made perfect by God. Very true. Tetegire vari revelation pazvakazarurwa chimbouyai so vachiri kunzwa shungu yekutomboda kukuudzai kuti hakuna kwamakaenda imi kusina kuenda tetegire, but vada kuudza kuti no, you need to rein yourself in. Look at yourself. What is it that you are worth and what is it that you want in life? Takabvako kwese takabveko zvese totaura Wednesday musataura zvese aiwa ndikoti takabveko hanzi nevakuru takabvako kumhunga hakuna apwa kumhunga hakuna itwa ezvo takutaura manje takapedza zvimwe zvese takuuya kuzotaura nyaya sedzadziri handiti andiflo ndizvozvo takuuya kuzotaura zvenyaya dzeriyo akona zvoti musateerere muuye uyai muzonzwa tetegire muzopawo makomenti ende kana muchida kucriticize kana shungu ndini kuzocriticize ndinoda because I always say learning does not end. No. But that is the thing until kuti apasisina zviya zvanatete, because sometimes I think my mistakes dasingaitiki. Because waungaona munhu anotaura angane a bit of wisdom anobva kuza kuti kwauri kuenda kusha takazviita this happened, this happened. Saka sometimes you don't need to go through it nawo kuti uite futi experience kuti okay vakuzwa kuti moto wakadai wotu ndekanda uzvinzira ndega I think futi papapa todzokera to the same thing. Akusisina anatete ndizvo zvikutinetsa, especially kuno kudiaspora tane vanhu vekuchechi vanonga vachiti hanzi ndiri baba ndiri papa wako ndiri baba, but vasina zvavanotiitira zvine basa, vanonga vachingoda mari chete. But hapana kubatsira kwavanoita, hapana wisdom yavanopa, hapana chinhu chavanobatsira. Vanoti kana murume wako asingadi kuuya kuchechi seya murume wako. Ndemuku mubhaibheri munoti hanzi kana murume wako asingadi kuuya kuchechi musiyi. That is not kana ukadaro kuti vekuchechi vanenge vagara vakaudzwa do not yoke and with unbelievers. No. Kana wanga uno murume already and you come to church and you give your life, you stay with that husband. Do not be unequally yoked. Do not be unequally yoked starts when, like me, I am single. I do not go and look for somebody who is different and have different beliefs. But if you already mukaitarisa Bible yacho Paul akataura kuti iwe wangaone munhu wako waukuzomutiko zvinakaipa sei
gara naye munhu wako. And he said if you were a slave, you were a slave na master moita slave, you are still a slave, you are still the master. Hakuna chachinja ipapo. Hakuna equality Make ipapo. your master a slave. Apana chachinja position yenyu, but Moses not now you are what? Brethren in Christ. As still respect your master. Master still protocols are there. Protocols are never broken because you have been saved. No. Saka kana ungaona murume wako already, unogara naye, whether he's saved not saved, you stay with him, you respect him regardless. Because mukatarisa na 1 Peter 3, it says iwe mukadzi, you don't have to go and preach to the men. All you have to do is preach to him with your behavior and your attitude. Uchaita kuti murume yaina notaza ati zvaita mukadzi wangu kuti these days asavava, so anti-grey ndinowaziva kuti anti-grey waiti ndikangoti it got today. Now she smiles. She says, "Okay, what do you want me to do?" She should not change. That is what will make your man. So aiwa makutopedza kai next week tepirana vatikudza kuti kana muri mana mai muchechu kumba muchinobheva zviya zvokuti ava baba havasi kuzviona kuti muchechi murume wako anofunga kairi kuti why should I go to church, because you are not showing that Christianity behavior even kumba kwacho. Saka murume wacho anouya kuchechi uzotsvagei tonda zvako kubvawa kunovachakuudzai real life. Ini chakuudzai kuti pachikristu chenu musati matiza kunoreya nhema, nekuti chikristu chiri kuudzai chikuti munogona kuita zvamuri kuita, ndozokuudza kuti kwete chikristu chinoti tiripo this time tambouya tiri on fire. Vanenge vakarwara vakambva vatsvutswa, saka nhasi tekeflowangari on fire. Asi uyai musi wechitatu tikambokuudzai kuti zviri kuitika mauri, zvandiona zvimwe zvinyorwa mumani. Indakanyora hangu bhuku rangu vanhu hamudi kuriverenga, but it's almost like my life story. Endai munotarisa rinonzi what is it called again? Is it our life of a single mother? No, that's another one. Okay. Amusati mamboritaura kairi. Vanhu endai munoverenga Jinx the Love, or is it a case? Change your bait. No, you've never said this one. That's why we don't know. Emma's journey. Emma's journey touches a bit of my life as well. So if you go in there, you find I've put my life in there, trying to teach people, you know what? Yes, you can keep on looking, but you need to change your bait. Because you change your patako. You don't have to change someone else. You need to change yourself. You can never change to fish the right fish. So imenya just but next week you must start to come and join us. Unzai vamwe vauye tete gire vari kuuya pa open heart surgery. Come to the open heart surgery ya tete gire. Bada kukuudza kuti isa ndiri kunyepera kuti aiwa ndakadai aiwa kuti mubve takambotamba mumadhaka zvakareva ruyoro ndainyudzwa mumatope Yesu wakandinunura. It's okay. Takambonyura mumatope takabvamo mumadhaka kunge nguruve. But you know what? There's a time in your life you need to change. As you get older, you know, makura manini. Ndizvo zvinotaurwa kuti aiwa chimboitaiwo zvinhu zvemakura manini. Rambokuti takafamba nepakati asi hama dzangu da kuudza ichi chakati. Yes, unenge wapfuura nepakati and woudzwa nesomeone, and also tinenge tichitaura nezveshamwari dziri pauri. Dziri kukupa sadza rakanaka here, ko sadza rakaiswa sauti. Tapedza nhasi tachitaura nyaya iyo tiri kontinda musi wechitatu. Tachitaura nyaya kuti unoudza here shamwari yako kana murume wake wamuona ane girlfriend yawaona 3-4 times, wokutoona kuti haisisiri girlfriend ye one night, haisisiri one night stand. Panenge pane something unoona mannerism dzavari kuita kuona kuti apa pakutoita rudo namutsai, asi shamwari yako iri kumba. Would you tell your friend kuti shai ndozvinhu zvandikaona? What would your friend say? Uri wewe zvako satetegire vasina murume, kuudza shamwari yako yakapfeka ringi dziri kudonha zvigunwe zvatoremara nemaringi. Iwe changu chakadai unoudza munhu kuti murume kwendamona ane girlfriend. Would you say ndati hangu ina handitaure nokuti from experience it has always come back to get me more, then only to realize munhu kuti anenge afunga kuti ndindoda kumurambanisa nekutaura zvinhu zvandaona then ndazvichengetedza. Saka ndakunzwa kuti ndozvatachitaura tenchikontinya vasarira ipapa mukazoiona pindurai tapinda mune iyi kuti kana kuri iwewo uri kunzaro unoita sei, ndipo patapinda kamunyaya yenyu
anti-grey kuti manje kana uri mu-abusive relation kada munhu atouya naye mumba unoita sei, unogara kana kuti ukaziva kuti munhu akakuchita newe unochita here back, or what do you do? Handizvo zvatakupindawo exactly. kuti what do you do? Zviri kuchinja zvakanaka zvakawanda zvekutime Mapoto zvakunzi living together. So hanzi kana iwewe uchiitwa izvozvo, would you manzwa kuna tete, hanzi would you go out and say an eye for an eye? Ndakunotsvagawo youngster yangu tongopota uchingoti mabenten mazuva hanzi mabenten mune muchizvigona here hama dzangu, aiwo mabenten. Saka tosangana musi wechitatu tofanira unatsomboti pudzumu timbobvura hati sejari yakarehwa chakacham timboti muonewo kuti handisi mutsvene but I'm trying to be, not mutsvene, I'm trying to be a better person. So tese muupenyu we go through a lot, we need to try to be better people for yourself. You don't do it for the next person. No, you don't do it for other people, you do it for yourself. So see you guys musi wechitatu. And thank you so much for watching. And Farah Sisi, my auntie Flo, my sister, so back. And Maona Nyanya ndiri on fire. Ndamboti ndikugara 30 minutes vadzimara vakaenda kusiva mbuya kutandara ndangonooneka nokuti mamuchipisa fire. Saka aiwa toonana musi wechitatu. Thank you so much. God bless you. Tinongonamatira ropa regwai namana Mwari wedu anopindura nyango kana uchivimba naye uchibvuma naye zvinofamba nezita raJesu. Amen. Kiss ka auntie. Kiss. Tokona imusi wechitatu, handiti chitatu. Tinenge tiri on fire, on time, hakuna vaenzi this time.